Hi, my love. What's up, and welcome back to my YouTube channel. It's me, your girl MK, and this is the Masquerade and Mask. In this platform, we learn from the wisdom, the mistakes, and regrets of those that have treaded difficult paths before us. My dear younger sisters and brothers, it's no fun learning from your own mistakes, hence this podcast. Here, every thought, every opinion matters, as I believe with a few nuggets of wisdom derived from our videos, we are all capable of living a garbage free life. Now, grab your popcorn. Find a super comfortable position and stay glued as we have so much coming your way. Today's masquerade is this beautiful middle-aged woman from Mount Kenya region by the name Catherine Wambui Mbugua. In a nutshell, Catherine Wambui Mbugua came into the social media limelight after lamenting that a popular gospel artist by the name Jane Mudhoni had snatched her husband and two children whom she was living with in the United States of America. Now, this is a long story whose details I'll bring to you in the next videos. But today, I would like us to discuss a phone call that this woman held with her children after 10 years of never laying an eye on them or ever talking to them. The most selfless role any individual in this world can ever play is being a mother. On the other hand, the worst a child can face is having to grow around a mother who is self-centered, dramatic, selfish, or even bitter. A mother who only thinks of her needs, desires, and wants. A mother who has total disregard for her children's welfare and innate desire to grow into healthy adults. These are toxic mothers. I know we often discuss about toxic neighbors, toxic friends, toxic colleagues, toxic bosses, and even toxic partners. We know how to identify and how to handle them. But can we tell when our own parents become toxic or even how to handle them? Well, in this podcast, we discuss some of the traits of toxic parents and especially toxic mothers. Please note that this video is not meant to mock anyone's situation. We have utter sympathy for mothers who are toxic as they are only humans hurting inside and dealing with life issues just like everyone else here is. Some of these women have had to bear their children and raise them from their wounds and not their wombs. And as such, we can only sympathize. We would also like to encourage mothers who feel like they are losing grip in life to seek a helping hand. You do not have to do this alone. Thank you, and now let us proceed. The ultimate role of any parent, and especially mothers, is to love their child unconditionally and meet their needs to the best of their abilities. When you make the decision to bring a child into this world, you have to understand what it takes, as this will be the most selfless role that you'll ever have to play. Let us agree on one thing here.
Many women, billions of women, have the precious God-given ability to carry a child to term. However, it is unfortunate to think that a mother may lack the wisdom, the skills, or the capacity to nurture their child and help them grow into healthy adults mentally, psychologically, emotionally, physically, or even spiritually. My dear younger sisters and brothers, we cannot even pretend to understand the pains, the suffering, or even the selflessness that our mothers had to endure to even bring us into this world. Being grateful and working our ass off should be the ultimate goal so that we can give our mothers the world. However, when a mother acts as if their child has to be born, as if giving birth to them is a favor, and they should thank them every day for carrying out their responsibilities as a mother, then having a cordial relationship with this mother becomes very difficult. Now, when a mother outrightly shows their child that he or she is a burden, dumps them somewhere with their grandparents or relatives, then it becomes incredibly difficult to have a good relationship with this mother. And trying so may even lead to a self-destructive path. At these moments, I know some of you want to start throwing stones. A parent is a parent and you should love them just the way they are. Others will say, regardless of what they do to you. I understand these sentiments, but there is a reason why there are government agencies that protect children from their own parents. Heartbreaking? Yes. But a reality? We all have seen how some children who have not had the privilege of growing up around their fathers can get. The turmoil of having to question why their fathers left is untold. But imagine the pains of having to question whether your own mother really wanted you or loved you. I know this would drive me absolutely crazy. Now, Catherine's conversation with her children, and especially her son, brought about heated emotions among many people online. A huge number condemning her son Kagai for being cold, rude, unattached, unsympathetic towards her mother. But did they stop to keenly reflect on what would break a bond between a mother and a son? Have you ever watched keenly a mother's display of love towards her son, or a son's protective nature towards her mother? Well, I have, and I was jealous. So when such a bond is broken, there is definitely more than meets the eye. Niuliza maswali nyota. Niulize ama unataka utaniuliza? Niuliza. Ni unataka kujua. Ati nikuulize. Mimi nataka communication. Sio maswali nataka kukuuliza. Sasa nakuuliza maswali ya nini? Wewe ni mtoto wangu nakuuliza maswali gani? Ya nini? Ni unataka kunijulia?
Ati? Nilio nataka kujua kunihusu. Ati nini nataka kujua? Hakuna kitu nataka kujua, nataka tu kuongea na nyinyi. Nataka communication hiyo tu. Kwa nini niuliza watoto wangu maswali? Ya nini? Nimesikia social media venye umesema. Sasa wewe ni mtoto wangu, hakuna kitu yako nimesema kwa social media. Nataka tu communication na nini? Relationship ya mama na watoto. Hiyo tu ndio natafuta. Hii itakuwa ukiacha kuongea social media. Ati nini? Hii itakuwa ukiacha kuongea social media. Ati? Kutakuwa na communication ukiacha kuongea na social media. Kama unataka kuniuliza swali unaniuliza, sio through social media. Ati nikitaka kuuliza swali na wauliza. Uko na namba yangu sasa. So through social media. Ni sawa, hata nilikuwa nauliza mambo yenu, mko wapi, amuongei, nikitaka kuongea na nyinyi sipewi nafasi, so nilikuwa nataka kuwajulia hali. Na nipewe ruhusa ya kuongea na nyinyi. Mara ya mwisho sisi kuongea 2012 kati relationship yetu iliisha aje? Ati nini? Relationship yetu iliisha aje? Kati mimi relationship ya nani? Mimi na wewe. Relationship ya mtoto na mzazi haiwezi isha. Ulilifanyia nini? Ukufanyia nini? Before niambie. Si ulilifukuza? Ukanipeleka kwa chief. Sikukufukuza, sikukupeleka kwa chief. Ni auntie yako aliita chief. Nakumbuka. Wewe ndio ulikuwa na leo ukisema nilikuwa nataka kukuua. Sasa hiyo ndio maneno umeambiwa, umeniuliza ama imetoka kwako? Hiyo ni kutoka kwangu. Hiyo ndio maana sikuwa nataka kukuongelesha. Si mtu mwingine. Dad kuanzia tuongea alikuwa ananiambia nikuongelesha. Kila mtu ameniambia nikuongelesha. Ni mimi sikuwa nataka. Na mimi naambia kwa hata wakati mlienda kwa barrio ya shusho mlikuwa mnaitisha namba yangu. Mlikuwa mnataka kuniuliza ama kuniongelesha? Mimi sikuitisha. Ukuitisha? Mimi sikuitisha namba yako. Relationship ya mtoto na mama ama na baba haiwezi isha juu hiyo ni damu. Si damu kama vile ulilifanyia. Hakuna mtu alikufanyia kitu. Hiyo ni auntie yako mtana aliita chief. Ni wewe. Na ukarusha vitu zangu nje. And you starved me for days. Ati nini? Usijaribu kuniambia siku si wewe. Joke tu liliuma, ndio maana nataka kukuongelesha. Sasa hiyo ni maneno mengine. Wewe. Hakuna hivi kushwa nje. Si ulikia ukatoa chipa kikua hapo nje. Si chipa alikuwa hapo ingekushwa aje nje. Chipa kiona. Tumekuwa pamoja. Tulikuwa pamoja na chipa. Chipa alitoa vitu ingekushwa nje. Chipa rafiki yako nyinyi nyote mlikuwa hapo. Leo ni siku siwezi sahau. Hata nilikuwa huyo chipa hiyo siku sijaienda kwake. Sasa shida yangu. Shida yangu ni wewe mwenyewe ulifanya hivyo. Sijui relationship yako na chief. Sasa nakwambia saa hii. Unanisikia vizuri? Dad tangu tupatane, tangu alikujia, alikuwa ananiambia nikuongeleshe. Jane pia. Na kwa nini alikuwa ananiambia kwanza usome na unaniambia bado uko shule? Juu alikuwa ananiambia nipatie space. Kwa ni hao nyonyo wako ananiambia nikuongeleshe. Mimi ndo nilikuwa nakataa. Lakini hakuwa ananiambia hivyo, alikuwa ananiambia kwanza msome. Hakuwa ananiambia tunataka kuongea na wewe. Sasa sikiza kutoka mimi. Siku nataka kuongelesha. Hakuna mtu alikufukuza, mimi sikukufukuza. Nakumbuka siku vizuri mama. Na tulikuwa tunakaa na wewe huko, wao ndio walikuwa anasema uende nyumbani, si mimi. Nilienda tuliacha kunipatia chakula. For weeks. Nilikuwa naenda kuomba. Sasa Kagai.
Hiyo ilikuwa mambo kati yangu na baba yako. Hapana, mimi ndio nilifanyia hivyo. Mama ndio nilifanyia hivyo. Sikiza hiyo. Ndio nilifanyia hivyo. Si dada nilifanyia hivyo. Ndio niliambia. Ndio nilipeleka kwa chief. Ndio ukaniaccuse kwa nataka kukuua. Wewe ndio ulirusha vitu zangu nje na wewe ndio ulinifukuza. Dad tangu tupatane ameniambia nilikuwa nikikuongelesha. Hakuna mtu mwingine. Ni wewe ulifanyia hivyo. Vile naona kama unataka kuongea I am on sound mind kabisa. Naweza enda hadi tutanitestia akili. Utajua ni mimi nimesema hivyo. Kama uko na shida na mimi, kama unataka kuongesha namba iko hapa. Lakini if you want a relationship na mimi, usiseme kitu social media. Okay. Nilienda shule. Nilikuja huku. Sikufungiwa. Nilifanya degree, naweza kuonyesha certificate na graduation pictures kama unataka. Kupata kazi COVID ilifanyika. Niko huko bado wakinisaidia. Ndio nilienda. Nimechange career, ndio bado niko huko. So kama unataka tuongee, niko hapa. Uko na namba yangu ya simu. Unaweza yakisha kadi yote. Lakini nataka ujue mimi mwenye kwa nasema siku nataka kuongelesha si mtu mwingine. Okay. Ya mimi. Communication iko lakini lazima uache kuongea ni social media. Alright. Sawa. Nimesikia. People who listened to this conversation with a discerning ear can definitely tell that she is the toxic one here. Sorry to say that. In our next videos, we will get to understand where this son was coming from. But right now, let us dive right into the traits of a toxic mother as derived from this conversation.